is Florence. I'm going to lead this show today. And before me here, I have 4 guests with me, and they are going to present themselves. I'm going to start with my sister on my left here. Please introduce yourself. Hello, my name is Florence. I'm a mother of 3 kids, and I'm happy to be here. Thank you for inviting me. Thank you, you're welcome. I'm from Burundi as well. Thank you. Yeah. Hi everyone, my name is Tinashe, originally from Zimbabwe. I'm so happy to be around, sharing ideas as mothers, talking about how we can raise our kids and sharing ideas. I'm so happy. Thank you so much. You're welcome. Hi, my name is Nadesh. I'm from Burundi. I'm happy to be here to sharing this topic. Thank you. Hi, I'm Julia. I'm mother of 5 kids. Yeah, we are happy to be here. We come to share about how as our parents we're gonna teach our kids in our house, African parenting. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Our today's topic is African parenting styles. Now, what parenting style do you use in raising your children as an African parent? Whoever have idea can say a word. For me, I grew up in a strict parenting style. So right now with my kids, I'm finding myself being in that strict part of strict, which is authoritarian. And also I'm trying to work together, being strict as well. Like I have to know like where are you going, what are you doing, the time we should be back home. I have a teenager, like he likes to play basketball. So I'm like, because I'm back home when he grew up, my parents used to say, oh, by 6 o'clock we have to be home. So that's the thing. Boys sometimes play basketball and then finish at 8. And I'm always like, what were you doing? Who were you with? So I'm finding myself using both strict and trying also to negotiate with them a little bit. Lakini siwezi nikakamata nani authoritarian from my parents. Ukiangalia gisi ni leo Na you can mix even, no problem, you can mix even French. If you mix the word in Swahili, you can mix French, no problem. Yeah. Now, nimesema siwezi nikakamata gisi walivyonielea ile watoto wangu. Aske ninaona nakumbuka jinsi nilivyo na nikamata decision nikasema Mungu unisaidie. Tunaona kuona wengi familia nyingi sana zinalia siko special me chenye nafanya kapangu naangalia kabisa nazungumzaka na mtoto wangu. Tunazungumza mtoto mwenyewe anaambia kila na mimi chenye nafanya sipendi kumletea vitu ya ama kama nani ma decision mengine na kwa mtu wa decision ma decision ma short mingi ya mais la balance. Good. Najua mama, najua kisini koma, najua kisi, ya najua vitu vingi venye najua niko imo ndani njoo miaka yenyewe imo ndani nikitia ndani chaque jour na kama mama
Tinashe. No. Mama Esperance. Alistahili kusema najifunza kila siku kisi tamlea tu mtu anageukaka akiwa kujifunza kisiku anageuka. Ametoka nyumbani kwa mtoto mzuri vile ana maprobleme yake sijui, anaenda kwa masomo anarudia amesha shanje kudu jogisi. Tutaweza kushare situation. Asante sana dada. Unajua, our sister shared like she's trying to balance two styles, authoritarian and authoritative, in order to raise a healthy, responsible children. And she really appreciates for her daughter. She never hid. She's open to her mom. Wow. Yeah, she shared everything to her mom, and she's friend to her mom, and she tried to talk to her mom. Yeah, that is a good. Yeah, even people are listening to us. This is a good point, especially when you have those adolescents. They are trying where they can fit themselves. They are trying to see their sport, their identity. So sometimes we need to read the emotion, to listen to them, to balance, as Sister Nadej said. Yeah. Kwa wale wanasikiliza, hii ni kitu ya kutusaidia zaidi. Tutafaidika sote kupitia hii mafundisho ambayo wamama wako hapa. Kila mtu iko naongea kwa ajili ya malezi. Kama sisi wamama wa Afrika, kama vile wazazi wa Afrika, tunapaswa kuwa tunatafutisha, tuna balance malezi ya kuwa wazazi wagumu na wazazi wa kuachilia, na kuwa tunasikiliza watoto wetu nia yao, tunawasoma nao, kama wanataka kuongea tunakuwakaribisha kuwasikiliza. Hiyo ni jambo la maana sana. Yeah, I don't know if anyone or you can nataka kuongeza kama sie parents, kama African parent, mtoto tusilee watoto kama vile wazazi wetu walituleaka. Kwa sababu mumanyumba muna maproblem ni kuachana. Na watoto wengine wanakuwa kuharibika kufuatana na maproblem ya manyumba si wazazi tuko nayo. Kama watoto naweza kusema kama si African parent, batoto vile wazazi wetu walikuwa wanatulea zamani na vile tunalea watoto wetu, huku ingine inakuwa tofauti na ingine inakuwa worse, inakuwa bad. Kwa sababu ile akili makili yetu inatoka ku generation kwenye tulitokea. Kwa sababu wewe mzazi, kama unataka kufundisha mtoto wako mzuri, usikuwe kama simba ndani ya nyumba yako. Usikuwe kama mwalimu wa watoto, ni mzazi mwanamke. Mzazi mwanamke akifundisha mtoto yangu tembea hivi mzuri, na mtoto atatembea vile. Bwana yetu kazi yao ni mtoto akifanya pesa mtoto ashuka. Sasa wakati mtoto anashuka vile, akili kuna changanyikiwa. Baba yangu ni mkali, nitafanya jenje kumaliza ukali wa baba yangu. Unasikia wakati ya zamani wazazi wetu wakati walikuwa wanatulea, unasikia paka mtoto fulani alifanya hivi. Kitu kile alifanya ni kibaya, akifurahisha wazazi. Sasa kama si mu generation yetu ya hii wakati na hii inchi tunakuwa kigeni, tujue namna ya kuishi na watoto. Tukue na kamata hata kumwenzi. Kama mimi na kenye nasema ni kenye mimi nafanyaka kwa nyumba yangu. Mimi nafanyaka every month. Kumwisho ya mwezi taita watoto yangu, kwa sababu na katoto kamusana kamoja kule, na mdogo yangu mwanamke anaitwa Gracia, na watoto yangu wanaume wako 4. Watoto wawili walishakomana. Sasa sometimes na waitaka every month na baikalisha, msikie mimi mama yenu nilikomeaka hivi. Wakati sisi tulizalikuwa kama kizazi cha baba yangu na mama yangu tulikuwa hivi, sikia vile tulikomea. Adabu ni hivi kwa mtoto, na mtoto heshimu wazazi, utaona maisha yako itaendelea mzuri. Kama hii inchi tu kwa kama sie wazazi atufundisha watoto mzuri, watoto watatarabika kufuatana na behavior yenye kunatoka mnyumba yetu.
hata kama tuna bwana yetu mnyumba, jua msemo gani yenye utajibu bwana yako pangunji ya watoto yako. Yote ile nayo inavunja watoto. Na kisha tena msemo mwingine tena, kuna watoto lazima tukue waangalia huko, kama vile mama Florence alisema pale, mtoto lazima uwe na discipline na limit kwa mtoto yako. Kama mtoto anataka kutoka nje, nataka kwenda na marafiki yangu, uuliza kama huku naenda wapi, na ukuye 100% confirm ya kufanya anatoka na nani, na anaenda kucheza fasi gani. Unajua hivi Atarudi saa ngapi? Utarudia kunyumba saa ngapi, na kweli uangalie saa ngapi alikwambia mtoto, uweke mkichwa yako ya kujua kama hii wakati mtoto aliniambia kama atarudia saa ngapi, niweke mkichwa. Kama kunapita hata 1 minute, umuite uko wapi. Na mtoto kama anakuambia kweli na unajua hii kweli aliniambia inafanana kile anasema, na mtoto kama ni muongo, utasikia tu atakudanganya analanda kama makali, akiende na wewe makali, ujue kama mtoto anadanganya, wewe ujishushe mbele chini, ndio kisha sasa ukojue sasa oneshe mzazi wako tamwambia nini kwenye kitamjenga. Ya njoo ile naweza kaweka kama sisi wa mama tujue namna ya kuishi na watoto wetu, kwa sababu watoto wengi hapa ni 100% kuna watoto wengine hawasikilie wazazi. Utakuwa unamwambia asikie, unaona kama unamfanya makelele, na kisha tena sio wazazi tulikuwa nalipatia na limit ku telefoni. Kama mama Florence mimi alisema pale, kuna wazazi wengine mtoto mama yuko namuita mama huko paka mama, mtoto anarudia kwa masomo asijakula. Unajua watoto wanacheza sana kwa masomo, utampatia chakula yake kwa masomo, asitakula vile atakula kwa kama wewe huko naye mnyumba. Wewe mzazi utamkontrol mtoto wangu kulia hivi, upate health nzuri. Utaona mtoto ataangalia kama mamangu ananichunga mzuri, taenda wapi? Niishi kwa na mama yangu. Sasa kama wewe mama uko busy na vitu yako, aujue mtoto kama anakuja nini, aujue mtoto kufoni anasema anazungumza na nani, wala ku laptop yake ana watch nini. Lazima ile yote tunakuwa na control watoto, na watoto watatukombea mzuri. Thank you so much, guys, for very informative idea. Wazazi hawakuwa na cell phone, smartphone. So and we tell the kids, oh, you are using the TV so much, but yourself you spend 3 hours you are glued on the phone. See there. So unataka kuset example. Sio unataka kuambia wafanye vitu ambavyo wewe wenyewe hufai. Unaona? So kwa hiyo hapa ni vigumu sana kwa watoto na pia na kwa wazazi. I think all of us, the kids and the parents, all of us, we have to come up with the solution how we can form a good and a healthy family. Otherwise, it's so hard for us. Me personally, I can say I am a perfect parent. As Nadeja says, I try to be authoritative. But sometimes I feel also guilty, like I'm not there so much for my kids. Because life here, I should be there more than I should, but I have to earn the bread as well at the end of the day. But we have to remember that the only way to raise a healthy and a good family, we have to become friends with our kids. Because I've seen it, like in our African community, especially immigrants, many of us hatuna yule muda wa kuongea na watoto. How was your school? Or even have good night, a kiss and a hug. You know, back home it was like, okay, are you done? And once you're done, you go to bed. And I need to see the house clean tomorrow morning at 7. So we take kids as caregivers and housemaid. Do you understand what I mean? Yeah. So you know, sometimes I feel like I don't give much to my kids as well, because I have experience back home when we were so much, right? So much restricted from so many stuff. Used to hear you have to be here at this time, and you have to do this and this and that, even if you can't. So, but here I see we have to come up with another solution, because the style our parents and our grandparents were using
some styles were useful, but abusive in some ways as well. So as parents, as I say, we have to learn how we can become friends with our kids. Yeah, it is tough. Even the kids here are not actually easy to raise because there is so much distraction. It's not like back home when the kids go to the streets, they are playing ball, street ball, you see them all they are. Here, the city is so big. It's hard. They can tell you, I'm playing with Nadia when he's not even there. He's like in his story somewhere. The only way to approach this is just to be friends. Use a soft approach so they can be honest with us where they are, what they did, or even when they get injured or they get in trouble, they can let us know. Otherwise, I don't see like there is really a real approach. We learn it day by day as they grow up. Thank you so much. All of your contributions are informative and educational as well to ourselves and to people who will be watching us. I'm glad all of you understand that we cannot stick on authoritative or authoritarian parenting style as we experienced. Yes, we really appreciate how we grow, and also we still need to keep our culture. As all of us, I think we teach our kids our culture at home. But I really appreciate all of you understand that as we are in new system, new culture, not even one culture, multicultural, multicultural system. You are trying to balance where you can put yourself and your children. You may set rules in your family, but you still need to supervise, to watch. Maybe someone will be, it's like a time to do dishes, but Mom, can I do dishes after because I have homework? In authoritative, we say, okay, no problem, just first finish your homework. As long as you have idea, you will do it later. You see? Also, I may not cover everything. I'm trying to emphasizing to what you have said, guys. I really appreciate. And Sister Julie said, when you are with your kids in the family, you have to watch your language. Exactly. Our language impacts our children, may impact them positively or negatively. Because most of the time we Yes. say hurtful words, we don't even know we are saying it. It's like, you are stupid enough. How comes you got 5 out of 10? Your child will go to school, oh yeah, even mom said I'm stupid. Mom said I'm stupid, well, I'm stupid, I don't have to try, right? And that one can affect her way of performing at school as well. That way of putting your kids down, she will think, oh, even my parent and sister said, and then this can lower her self-esteem as well. She cannot trust it for herself. I always put it to my mirror. Juu mama na anasema hivi, mimi niko hivi. Which of your parenting styles seems most effective? As we are talking now, we are now in this point, we are sharing, everyone said, which one do you think among those 4 styles, parenting style, which one do you think is more effective? Authoritative, in your parenting? Yeah, because they kids have voice, but at the same time it doesn't work every day, even if we try. As you say, things are different. Sometimes kids feel like we're being more restrictive, but we are trying to guide them as much as we can. But I truly believe in a authoritative parenting rather than authoritarian parenting, because as I said, we are parents. One day they will grow and we will
as parents, we don't like the kids to be, to explore different ideas, like to be a kid. Some kids don't know how to really be a kid. They have been there as a housemaid or people are there and they have nothing to say. So and they wait until they reach 18 years old because you have no rights on them. You will not even be allowed to enter in doctor's room when they go for examination. They will never tell or share anything because you've been a bossy around for so long. They feel like they are breaking the chain. So that moment they reach 18, they just leave. So we try. Sometimes we raise our kids as our parents raised us, but we have to keep learning as we go. Yes. It's not easy. Yeah. Before listening to another person, I just want to talk about sister just finished to say. Yeah, when you said about authoritative, the healthier one, really I totally agree. And when we try to use that one, and we can be sometime, you cannot stick for one, sometime you can go back to authoritarian, and you can go to permissive. Yeah, sometimes you don't spank them. Yeah, but always remember where we come from and always keep reminding our kids. Yeah. Even though we are here, every family has its own rules. And sometimes our family rules may not watch your friend rule or someone else. But this is our family, this is our house, we are keeping this. Exactly. Otherwise it's this way, right? Yeah, always explain, why are you doing this? Sometimes you may do this, but you are not explaining to your child. Yeah, if you are taking this measurement, tell your child or your daughter or your son, why are you doing this? Yeah. Or if you are giving him time out, let him know why are you going staying 15 minutes in your room. Don't just say go in your room, go in your room. They forget them for 2 days. Tunapaswa kufundisha watoto wetu culture yetu kwenda tutaisahau. Kila watu wako na culture yao, kila watu wako na culture yao, tunapaswa kuwafundisha. Na watu ambao mnasikiliza, tujamaanisha hii show yetu tunakatala culture yetu, hapana. No. We are not denying our culture. We are considering our culture. Just what we said, because we are living in multicultural system, we need to balance, try to be soft sometimes to our kids. Yeah. Try to be more attentive to our children. Don't push your children when they come over you, when they come to ask you something. Just listen. Maybe they request something, say, oh, for now I'm not ready. Maybe next time. Okay, mom, okay, dad. Let us go, different. Yeah. We don't have to say And yes. when you say go, she will start or he will start crying. Yeah. Because you didn't respond to her need or his needs. Yeah. It's hard. This is a big journey. I find myself I'm just learning every day. And I don't, sometimes I feel like I don't know what I'm doing, to be honest. Because we are learning as well as an immigrant. I'm still learning so much. I am in the system that I was not raised in. I don't have auntie, uncle, or grandma to advise my kids, or as I said it earlier, for us it takes a village to raise a kid. The kids they will mess up outside, or someone will call you before they even get home and say, I saw Nadia or I saw John doing this, and actually that person will talk to you, will talk to the child when they are making a mistake before they get home, and they tell you as well, and you add more. But here it's changing. Actually, let's not say that we have to go with the culture here. We have to make support. Yeah. You have to remember that if someone takes the courage to call you and tell you, oh, I saw your child doing this, you should say thank you, because that's how it has been at home. The kids were being punished by everyone who sees them. They were eating from anyone who's cooking, share food, playing with everyone. We didn't need babysitters because everyone
is true. So why African parents being so strict to the children? Kwa nini wazazi wa Afrika wako wakali sana kwa watoto ama wana msimamo sana kwa watoto? Tumekuwa ni culture yetu. Walikuwa vile na mama yetu na wazazi yetu, na sie tena watoto tunakuwa na ile. Sasa shie ndio tunapasha kufundisha sasa watoto wetu mzuri, ndio kusema tushikwe nabo kama vile si wazazi yetu walikuwa na sie. Ndio tudao mnene ni tunapasha kuwa na watoto wetu. Ndio kwa wengine wanakuwa kama sio African parent, tunakuwa na kamata ile ma generation ya zamani ile watate ile ya kufanya kama tate wangu walikuwa mkali. Mama yangu naye ni mkali. Baba yangu naye ni mkali, sasa na mimi nitakuwa mkali kwa watoto yangu. Tutakuwa na discipline. Kumbe kuna discipline nyingine inatengeneza na nyingine inarudisha watoto. Na walikuwa wanasikiza papo watoto walikuwa wanasikiza tu na walikuwa wanyenyefu. Like it's not that they were happy. As I said, it's because they need more from their parents. They need the land, they need the inheritance. They have nowhere to go. Lakini hapa ukiendelea kufanya hivyo, you continue to do it that way, they run away. Watakukimbia, si vile. Si ndio ile nilisema tusifuate ile ya wadani batatetu walikuwa wanafanya na wazazi yetu. Sasa si yetu angalia watoto wetu tutawakomesha je? Mtoto kama anataka kitu, aina kitu kile tutakuwa nasema yes. Na ile yes inakuwa narabisha watoto. Sometimes mtoto lazima unakuwa na yes inakuwa hata 50% na no ikuwe 50, ikuwe katikati. Ukisema no, iwe no. Maybe apologize later, but just don't switch. You say no, just say no, and maybe you rather say sorry later, because the more you flip the language, the more they get to use the way you flip the language, right? I have seen it, and I have trouble of keeping no as well, but I know, but I try. When it's no, it should be yes as yes. Tunajua watoto wetu wa hapa wanachana na watoto wa kwetu. Kama watoto hapa anajua faso ile tabembelesha mama yangu, ataichika. Atakwambia please mami please mama please ile kuna kuvunja moyo yako kama ukwe down, yako juu yako useme yes. Sasa kama anasema please, wewe useme no. Please no. Unamwambia no, kama unasema no vile atajua hiki kinakataza mama yangu, naona kama kiko kibaya. Basi ni ikali. Hata nikasema no ukasilika, mimi kizuri ushemisha kuambia kama no. Na wewe mtoto hata usilike, unajua kama mama yangu ashasema no, basi hakuna kwenye saidia watoto wetu. Hapana kitu kyote paka yes. Yes and no itatumika kwa watoto wetu. For me, I was trying to listen all these ideas, and then like, I think as African parents, especially us raising kids in this multicultural system, it's like we have to develop patience with our kids, like explaining our rules. If we say this, you don't have to do this, we have to go on explaining why is that, the consequences, like why is it bad and why is it good to behave well. But we tend to like just give them like, don't do this and stop, because that's the way we were raised. We just have to like invest time in talking to our kids, of which we don't have that. It's good in us, but African parents, we just have to invest our time talking to our kids, developing friendship, like Najesh mentioned. That is very important. I'm learning. You guys keep sharing. You guys, thank you so much. You're so amazing. You are having nice tools to help other people out there. Even ourselves, we are learning. We are learning. We are learning from each other.
African parents, when your kids come to you, don't just say no, you need to explain why. And our kids, I notice they have 2 or 3 things. No, why? 2, almost 2. No, why? Why? Yes. When you tell them, most of Canadian or American kids, they always say why. Try to be nice to them. Try to explain, to listen. When he said no, maybe you too can reply back why. She'll tell you, oh, because I have to do this first. Yeah, you see? Yeah. As African parents, what can you do to maintain a good or intimate relationship with our children? Namna gani, nini sasa tunaweza tukafanya juu ya keep ile sasa uhusiano mzuri na watoto wetu na tukue na malezi mazuri na watoto wetu? What can we do? As an African parent, what can you do to maintain? Yani kushika sasa ile, maintain a good relationship, intimacy, closeness relationship with our children. How can you do it to keep it? First of all, kwangu nawazia cha kwanza ni kumwelewa mtoto. Cha pili kuelewa time. Cha tatu kuelewa milia yenye unaishi. Sorry, Dad, when you say time, time, period, and stage ya mtoto amekuwa ndani. Saison, age na age kama. Age is age. Age. Yeah. Cha ina na wazia kuongea. Hata ni vigumu kumuelewesha, just talk. Na wazia vitakuwa vizuri. Yeah. Kunyamaza eti nikimwambia hivi nitakuwa niko na exagere, mtoto atasilika, mtoto no. Nikishamuelewa, nikishajua ndani age, milie yenye anaishemu, and nikishaelewa like vyenye anapendaka na vyenye hataki, itakuwa fasili ya problem yenye kunajipase. Good. She said, first when you understand your children's age or your girl or your son's age, and you have a good communication with your children, and then you will be able to understand what she likes, what she doesn't like. When you compare, you talk in a nice way with your child, the better she will understand too. When you have soft voice to your children, even though you are advising them, they will listen to you better than raising voice. Hata kikuwa unaona even though you see him or her, he killed someone, you need to understand him. That situation is in. Sometimes like I cheat myself. Am I yelling? And sometimes you can give your children a And I do it when I don't want to do it. I find myself I'm yelling because, you know,
comportement zake na una comportement zake. Kila mtu yuko na yake. Usije kamata comportement zako ujenza ungine mama uzimweke ndani, unaweza ingine familia uweke ndani. She has her own personality or behavior, you have yours. Don't try to put your behavior or personality on her, on him. Try to read and understand her emotion. Also, we need to always read our children's emotion. We need to read them. When you know your child or she's always happy, and then she's sitting on the couch, go approach your child. Why you are not happy today? But instead of asking, you move from that couch. You know, you didn't read your emotion. African parent. Unisha kupima kitu unashirikiana nini? And you start naming her, labeling them. Unapotesha kwa emotion yake lazima ujishushe. Uulize ni nini mtoto yangu ulikanake hivi, ni nini naendelea. Sasa shia African parent utafika pale. Nini unashaushiriki? Unakimbia na peko mbanda wako hapo. Unafundisha nini? Haukufundisha nini? Utakuwa like your Uncle John. Utakuwa like unafanana kama na myomba yako fulani, unafanana kama na tate wako fulani. Ile mamizimu ile mapepo ya kwa tate wake na myomba yake unaanza kubeba, unaanza kumtia mtoto yako, ndio unakuwa unamfananisha yake hivi siku yote. Mtoto kama unaenda naye kimya na yeye atako kama yuko na maneno ya kusema atakwambia yote. Na atajua mama yangu anaonaka kama mimi najifanya hivi, anakuwa kuniuliza na roho ya utulivu, acha nimwambie njoo na yeye asikwazike mroho yake kama mtoto wangu anakalaka hivi, leo ni nini hivi. Sasa kama unaenda naye mzuri, mtoto atakuonesha wazi kama vile dada palisema. Mtoto wake anikalaka wazi kwa sababu anajua vile anaenda na mtoto yake. Sasa wewe kama unakuwa siku yote paka wewe kutomboka kila siku nywele inakuwa panda yono. Na kusikiliza Unagombea kuna mtu mwenye hapa akiniambia wewe mtoto wako hivi na hivi, okay, namsikiliza tu namwacha. Kwa hiyo sitakamata vyako nivilete kwangu. Najua mtoto wangu jinsi alivyo, wewe sijui wako. Na kuyaka kwako tunaongea afu natoka, sitajua wenyewe vitajipase. Paske kila mtu anakuwa na vitu vya kujificha. Kila mtu hautaonesha ya ndani. Ukisha toka tu. You made a point. Actually, sometimes some people give us bad advice, like, oh, your child, you should know, your child is in this, you know, when you are doing this and this. Yeah, sometimes some of the advices we can take them, and some of them you don't need them. Both are working in their homes, they are not working in my home. Because we have different needs and a different approach, because we did not bring them up in the same way. You understand? You understand what I mean? Now, if you could start over in raising your children, is there anything you would do differently according to what you have said or shared today? If you can go over. There is a lot for me. You can start, you would start over in raising your children. Is there anything you would do differently? I feel like I did not spend enough time with my children when they were younger. I feel like if I would start over, I would stay home at least until they are like in 7th grade. I don't know. Asijikondane paske nilio yenye tuko. Ukue je sais, it's not easy. It's not easy. Like no. Like sit sorry. If you can sit at home, working, but you can't change anything. I think, the thing we need is we are trying to integrate ourselves as well, right? And there's something I would change over. I feel like I did not pass
to speak in my language. They don't speak in my language, and I feel so terrible about Yeah. it. Oh yeah, I'm the only cameraman there. See, so many people are guilty. So I think if I can start over, I will just erase all the languages I taught them and teach them my language and culture, and then bring other culture later. So I was, wrong, and it was not my intention. I did not have time. I was going to school, learning English. So they were raised by someone else all the time when I was away, and I feel so terrible when they can't speak to my relatives. I feel like, it's supposed to be my responsibility. So that's the only thing I would change. Oh, that's why I told you. Asijikondane. Parce que pour moi, nimeese kusema my language, imekuwa difficile kwangu na kujikuta angre nimesha mixe parce que nimesema ni lazima watoto wangu hata sijue kusema asikie iko na kwa probleme kwangu na mimi wanasikia na mixe. That's why, and we try to learn English or from them as well, right? It's a part of it that we lose track of our languages because we are trying. Because kids learn more than we do. Like as Africans, we speak so many languages, dialects, right? And at the end of the day, you will find yourself you're not perfect in anyone. You're not fluent in anyone, and you even forget to write your own language. She was saying the same. She's guilty in that way, but not really guilty because she's trying to, she's learning so many languages. We are in a new country. She has different friends, right? She makes all the languages, and at the end of the day, the kids can understand our mother tongue, but they can't really speak it. They understand story. But even though they cannot speak, but at least they can understand. It's more important. So sijui kama kuna mtu mwingine, kama kuna kitu unaweza ukachangia, kuna njia nyingine unaweza fanya yenye kufanyaka ya kukomalisha watoto. Tunaenda kukaribia kumaliza kipindi chetu ya almost closing, finishing our talk. I don't know if anyone have something to share before I close. Maybe let's just keep, sharing this very frequent. Thank you so much. You guys, you kill me. You kill me. Thank you so much. I really appreciate your coming, your time, your patience. May God bless you. Bless you too. As a Christian, before I close, I have just verse I'm not going to read. You can, if you want to write down, as you are listening to us, you are watching us, as Christian Bible verses about parents' spiritually responsibility. King James Bible, Ephesians 6, chapter 6, verse 4. Wait. I'm going to write it somewhere, okay? Okay, King 6. King James Bible, just I say King James Bible, you may have a different Bible, no problem. Ephesians 6, 4. Also, Proverbs 22, 6. Proverbs chapter 22, 6. I'm not going to read. Even people who are listening to us, as a
Sister Julie, God bless you for coming. Amen. I'm so proud to have you